Hello friends, I welcome you all to today's class. Today we are going to deal about intermediate second year English poetry 2, so the second poem on the grasshopper and cricket. ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్. ఈరోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ సెకండ్ పోయట్రీ 2ని ఆన్ ద గ్రాస్ హోపర్ అండ్ క్రికెట్ అనేటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం. సో దిస్ పర్టికులర్ పోమ్ was written by John Keats, who was born in 1795 and died in 1821. And if you just look about the poet, he was an English poet of the second generation of Romantic poets. So friends, ఇతను సెకండ్ జనరేషన్కి చెందినటువంటి రొమాంటిక్ పోయట్ జాన్ కీట్స్. అయితే ఈ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే నేచర్ అనమాట. అంటే రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అంటే రొమాన్స్ కాదు అది. సో రొమాంటిక్ పోయిట్స్ ఆల్వేస్ రోట్ అబౌట్ ద నేచర్ అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద నేచర్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఆల్ ద పోమ్స్ ఆఫ్ ద రొమాంటిక్ పోయిట్స్ అండ్ ఈవెన్ జాన్ కీట్స్, యూ లుక్ మోర్ అబౌట్ ద నేచర్ అండ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద నేచర్. సో ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి మిగతా అంశాల గురించి ఇక్కడ మనకి జాన్ కీట్స్ రాయడం జరిగిందనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ జాన్ కీట్స్ 1795 to 1821, he just lived 25 years. జాన్ కీట్స్ లైఫ్ చూసినట్లయితే మనకి 25 years మాత్రమే జాన్ కీట్స్ బ్రతికాడు. నెక్స్ట్, he has only 4 years of a poetic career. So he wrote only all his poems only in 4 years. And he died very early at the age of 25. So John Keats 4 years మాత్రమే తన సాహిత్యాన్ని రాసి 25 ఏళ్ళకే చనిపోయారు. So he wrote many odes and sonnets. So he wrote many odes, different kinds of poems, and then sonnets. So here friends, if you just look at about the poem, this poem was written in the December of 1816. And it is a fine piece of a Petrarchan sonnet. So friends, if you just look at, there are two types of sonnets. A sonnet is a 14-line poem. Sonnet అనేది ఒక రకమైనటువంటి పద్య రకాలు. సో దాంట్లో 14 lines ఉంటాయి. సోనెట్ ఏ సోనెట్ అయినా కూడా 14 lines ఉంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, if you just look at, you have two types of sonnets. One is a Petrarchan sonnet and the other one is a Shakespearean sonnet. అయితే పెట్రార్కన్ సోనెట్లో మనకి 8 and 6 lines ఉంటాయి. సో ఆక్టేవ్ అండ్ సెస్టెట్ అంటారు వాటిని. సో మనకి ఒకవేళ షేక్స్పియర్ చూసినట్లయితే మనకి 4 lines ప్లస్ 2 lines ఉంటాయి. సో అలా మనకి పెట్రార్కన్ సోనెట్ చూసినట్లయితే మనకి ఆక్టేవ్ అండ్ సెస్టెట్ అనేటువంటి 8 + 6 lines గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ హాజ్ రిటన్ all these poems in the Petrarchan sonnet, and it is inspired by the beauty of nature. ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం, ప్రకృతి యొక్క అందం గురించి ఇది రాయడం జరిగింది. It says that the poetry of earth never ceases or never ends. ప్రకృతి యొక్క ఈ నేల యొక్క అందం, భూమి యొక్క అందం ఎప్పటికీ అంతరించిపోదు. The beauty of the earth never ends అనేటువంటిది ఈ యొక్క poem యొక్క main importance. It talks about the music of the earth. You find music and you also find the beauty of the nature. సో ఇక్కడ మనకి ప్రకృతి యొక్క అందము, ప్రకృతి ఏ విధంగా సాహిత్యాన్ని, ఏ విధంగా సంగీతాన్ని ఒక సంగీత ధ్వనిలాగా ప్రవహిస్తుంది ఆర్ సంగీత ధ్వనిలాగా ధ్వనిస్తుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ పోయట్ మనకి చెప్పాలనుకున్నటువంటి మెయిన్ థీమ్ అన్నమాట. Friends, now let us look at the summary. The poet finds beauty in hot summer as well as in cold winter. So he finds beauty in all the seasons. So మన పోయట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని అటు సమ్మర్లోనూ ఇటు వింటర్లోనూ 2 సీజన్స్లో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. He symbolizes the grasshopper as hot summer and cricket as a very cold winter. So
తను తీసుకున్నటువంటి సింబల్స్లో ఒకటి గ్రాస్ హోపరు, నెక్స్ట్ క్రికెట్ తీసుకుంటాడు. సో గ్రాస్ హోపర్ని హాట్ సమ్మర్గా పిక్చరైజ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ క్రికెట్ని కోల్డ్ వింటర్కి పిక్చరైజ్ చేస్తాడు. He says that the music of nature is always alive, whether it is hot summer or cold winter. అయితే ఈ యొక్క ప్రకృతి యొక్క సంగీతం ఏదైతే ఉందో అది అటు శీతాకాలంలోనూ మరియు ఎండాకాలంలో రెండిట్లలో కూడా అలైవ్గా ఉంటుంది. అంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్ ఈజ్ అలైవ్ ఆల్వేస్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. So that is what he mentions here. Seasons may come and go, but nature never fails to inspire us with its songs. So the seasons, we have different seasons: rainy season, winter, summer. So if it is in foreign countries, autumn. There are different seasons that we have, and the seasons come and go, but the beauty of the nature is always alive. So the beauty of the nature is alive for each season differently. So that is what the poet wants to convey here. And then here, during the hot summer, all the singing birds are tired and take rest under the shady branches of trees. So here, during the summer, all the singing birds are tired after singing so much. So what they do, they rest under the shady branches of the trees. సో ఎండాకాలంలో బర్డ్స్ ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఎంతో పాడి పాడి సింగింగ్ చేసి చేసి అలసిపోయి అవి చెట్ల నీడలో పడుకుంటూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ హియర్ ద క్రీచర్స్ ఎవ్రీథింగ్ స్టాప్స్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్, హాట్ సమ్మర్, ఆఫ్టర్ సింగింగ్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్, దే స్టాప్ సింగింగ్ బట్ ద సాంగ్ ఆఫ్ నేచర్ గోస్ ఆన్. So though all the creatures, all the birds, when they stop, how can this particular song of nature go on? అన్ని బర్డ్స్, అన్ని పక్షులు, నెక్స్ట్ అన్ని కీటకాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క పాటల్ని, వారి యొక్క శబ్దాలను ఆపేసినప్పుడు మరి ప్రకృతి యొక్క శబ్దం ఎలా ముందుకు నడుస్తుంది అంటే we can still hear the voice of the grasshopper. So here this is what he talks about ద గ్రాస్ హోపర్. మిడత గురించి ఇక్కడ మనకి జాన్ కీట్స్ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. సో హూ రన్స్ ఫ్రమ్ హెడ్జ్ టు ఎడ్జ్, ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, ఫ్రమ్ వన్ హెడ్జ్ టు అనదర్ హెడ్జ్, ద గ్రాస్ హోపర్ రన్స్. ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి అలా ఎగురుతూ గెంతుతూ మీరు మిడతను చూసే ఉంటారు. సో ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి గెంతుతూ ఓకే వాటి యొక్క శబ్దాన్ని, వాటి యొక్క వెనక కాలని రాకుతూ వాటి యొక్క శబ్దాన్ని కీచురుగా చేస్తూ అటు ఇటు పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ద గ్రాస్ హోపర్ సో రబ్స్ ఇట్స్ హిండ్ లెగ్స్ అండ్ దెన్ మేక్స్ ద సౌండ్ అండ్ దెన్ గోస్ ఆన్ టు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ మేక్స్ ద సౌండ్. అండ్ దెన్ he sings endlessly and timelessly. So here he keeps on singing, the grasshopper keeps on singing timelessly and endlessly. So it doesn't see the time. Only for 2 hours I shout, only for 3 hours I shout. There is no time. So there is no energy loss. So it keeps on continuing its song. And when tired, when it is completely tired after making timelessly the sound, rests under some pleasant weed. It takes rest. So మిడత అలా సమయాన్ని దేన్ని చూసుకోకుండా అలా శబ్దం చేస్తూ 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 ఉండగా ఒకవేళ అది అలసిపోతే అది ఏదైనా ఒక పిచ్చి మొక్క, కలుపు మొక్క దగ్గర పడుకొని నిద్రపోతుంది అనమాట, రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. Thus the grasshopper carries on the duty of singing the everlasting song of nature. So in this way the grasshopper continues the song of nature to go on. So thus ఇక్కడ మిడత ఈ యొక్క ప్రకృతి యొక్క పాటని, ప్రకృతి యొక్క శబ్దాల్ని, రమణీయ శబ్దాల్ని అలా ఆగిపోకుండా అలా ముందుకు నడిపిస్తూ వాటి యొక్క సాంగ్ని అలా పాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. డ్యూరింగ్ సమ్మర్ హీ ఈజ్ ఏ ఫన్ లవింగ్ అండ్ cheerful creature. So this particular summer the grasshopper is a fun loving and cheerful creature. సో ఈ యొక్క వేసవి కాలంలో ఈ యొక్క మిడత
బాగా దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆహ్లాదకరంగా పాటలు పాడుతూ ఆ యొక్క వేసవిని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. If you just see here, we just talk about the poet. Further, what he says is that during the cold winter also the birds are silent. So not only in the hot summer, even in the deadly winter also, as you know, in the foreign countries especially, the winter is very bitter. You have seen the storms in America, so winter storms. So in that way, the poet says that the birds are very silent because of the deadly winter. సో శీతాకాలం కూడా చాలా చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. చలి తీవ్రతను చూసే ఉంటారు, మంచు తుఫాన్లు అవన్నీ చూసే ఉంటారు అమెరికాలో ఈ మధ్యలో. సో వాటి వల్ల కూడా ఈ పక్షులు అవన్నీ కూడా పాడలేవు అనమాట. సో ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ప్రివైల్స్ హియర్. There is utter silence on the frosty winter days. So the winter is very very bitter, very very severe in the foreign countries, especially in the western countries. And here if you see, but the earth has its own way of expressing pleasure and joys. The earth does not keep quiet. The song of nature never ends. That's what the poet says in the previous lines. So here the earth has got its own way of getting the pleasure from the song of the different things. So now how is this earth going to have its pleasure? కానీ ఈ నేల, ఈ భూమి, ఈ ప్రకృతి తన యొక్క సంగీతాన్ని అలా కొనసాగిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. సో అది ఎలా తన యొక్క ఆనందాన్ని ఎలా వ్యక్తం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చూద్దాం. ఎ క్రికెట్ సింగ్స్ త్రూ ద స్టోన్స్ అండ్ బ్రేక్స్ దిస్ సైలెన్స్. సో ద క్రికెట్, నౌ we are going to look at the cricket. A cricket sings through the stones and breaks this silence. So the cricket, మిడత కాకుండా కీచురాయి అంటాం మనం తెలుగులో. సో ఈ కీచురాయి రాళ్ళ మధ్యలోంచి, స్టోన్స్ మధ్యలోంచి పాడుతూ ఆ యొక్క నిశ్శబ్దాన్ని భంగం కలిగిస్తూ ఆ యొక్క పాటని, ప్రకృతి యొక్క శబ్దాన్ని అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. He sings from the stones but not from the trees. So here this particular cricket, it sings from the stones, from the middle of the stones, but not from the trees. ఈ కీచురాయి అలా చెట్ల మీద నుంచి కాకుండా అలా రాళ్ళ మధ్యలోంచి పాడుతూ ఉంటుందన్నమాట. His songs appear to be increasingly the every moment. So here the songs of this cricket keeps continuing for longer, and every moment goes on in that way. ఈ కీచురాయి యొక్క శబ్దాలు అలా కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనమాట. మధ్య మధ్యలో ఆగకుండా అలా కొనసాగుతూ ఉంటాయి అనమాట. నౌ ఇఫ్ యూ జస్ట్ సీ, పీపుల్ కెన్ హియర్ ఇట్ సిట్టింగ్ ఇన్ దేర్ హౌసెస్. సో ఈ కీచురాయి అలా శబ్దం చేయడాన్ని ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఇళ్ళల్లోంచి వినొచ్చు. However, the poet says that to a person who is half asleep, it may appear to be a grasshopper song coming from the grassy hills. ఎవరైతే సగం నిద్రలో ఉంటారో వాళ్ళకి అది ఈ యొక్క మిడత యొక్క శబ్దం లాగా వినిపిస్తుంది అనమాట. సో ద పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ హాఫ్ అస్లీప్, దే మిస్టేక్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ద cricket as the grasshopper, and then they mistake like the grasshopper, but it is the sound of the cricket. Thus we can say that the grasshopper and the cricket perform a big responsibility. So in this way, the cricket and the grasshopper, they take the responsibility of the summer as well as the winter. ఇక్కడ మిడత మరియు కీచురాయి అక్కడ వేసవి కాలంలో మరియు శీతాకాలంలో పాడడానికి అనేటువంటి దాన్ని ఒక పెద్ద బాధ్యతను, రెస్పాన్సిబిలిటీని తీసుకొని అలా సాంగ్ ఆఫ్ ద నేచర్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. దే క్యారీ ఆన్ విత్ నేచర్స్ కంటిన్యూస్ అండ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ మ్యూజిక్ irrespective of the extreme climate. So they continue the music of the nature, the music of the earth in the extreme climates of summer and winter. ఇక్కడ మిడత మరియు కీచురాయి రెండు కూడా వాటి వాటి యొక్క శబ్దాల్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అది వేసవిలో మరియు శీతాకాలంలో బాగా తీవ్రమైనటువంటి చలిలో, తీవ్రమైనటువంటి ఎండలో కూడా అవి అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అలా అటు సమ్మర్లోను ఇటు వింటర్లోను వాటి వాటి యొక్క శబ్దాల్ని ఇది కాకుండా కంటిన్యూ చేస్తాయన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి స్పీక్ అబౌట్ ఆన్ ద గ్రాస్హోపర్ అండ్ క్రికెట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్.
So here the song of the nature never ends. So friends, I think you have liked my video. So please subscribe to my channel, like, share and comment on the video. So see you in the next video. Until then, take care. Bye all of you.